Доброго дня, шановні учасники. Я, поки всі приєднуєтесь, виступлю модератором сьогоднішнього заходу і трошки розповім про історію відносин Запорізького національного університету та Куявського університету Влоцлавеку, Республіка Польща. Юридичний факультет Запорізького національного університету співпрацює з Куявським університетом протягом останніх 2 років. Співпраця відбувається в рамках наступних спільних наукових проєктів. Це спільне написання колективних наукових монографій, які видаються Куявським університетом з присвоєнням саме європейського ICBM. Це участь у міжнародних конференціях, які проводяться на теренах Польщі, а також активна участь співробітників юридичного факультету в різноманітних науково-практичних стажуваннях з метою підвищення кваліфікації аспірантами юридичного факультету та викладачами, які планують і хочуть отримати чинне звання доктора, доцента або професора. Сьогодні ми зібралися для чергового заходу, який організується для аспірантів юридичного факультету. З ініціативою вийшла декан юридичного факультету Запорізького юридичного факультету Запорізького національного університету Коломоєць Тетяна Олександрівна. Тематика сьогоднішнього заходу буде присвячена особливостям академічного письма в Республіці Польща. Я бачив, що всі найголовніші особи, які є доповідачами сьогоднішнього заходу, до нас підписалися. Вчора ввечері вам була розіслана програма, яку, сподіваюся, ви подивилися і відповідно бачите структуру нашої програми та перелік учасників, які приймають у сьогоднішньому заході. Представник Польщі Джоанна Скиба присутня, проректори Запорізького національного університету так само присутні. Тому, щоб не витрачати ваш час, пропоную перейти безпосередньо до реалізації програми науково-практичного семінару. І з великим задоволенням надаю слово доктору історичних наук, професору, проректору з наукової роботи Запорізького національного університету Васильчуку Геннадію Миколайовичу. Шановні колеги, добрий день. Мене чути? Мене чути, Михайло? Так, вас дуже добре чути. Так, шановні колеги, ще раз вітаю вас всіх. Гарна погода, гарно на душі, тому що згідно постанови Кабміну ми вже починаємо послаблювати наш карантин. Але, як то кажуть, спокій нам тільки може наснитися, тому що ми все рівно робили свою справу, незважаючи на всі ці виклики сучасності. І продовжувалася нас наукова робота, освітянська діяльність. І я дуже вдячний юридичному факультету і нашим друзям з Польщі за те, що підтримали нашу ініціативу провести такий семінар. Як показує практика, він є необхідним, тому що дуже багато уваги зараз приділяється саме проблематиці академічної доброчесності і академічного письма. От тільки вчора я слухав по радіо один з виступів, і, чесно кажучи, Запорізький національний університет, Львівський національний університет і Сумський державний університет, один з авторів там визнавав як один з найкращих з точки зору запровадження цих процесів з розвитку академічного письма, академічної доброчесності, якості освіти. Так що те, що ми з вами робимо, це нагальне, це необхідне і це правильна, адекватна відповідь сучасним викликам. Я ще раз хочу привітати всіх учасників семінару, особливо я звертаюся до аспірантів. Скажу вам відверто, ми вже за вами скучили. Але ми бачимо, знаємо про ваші успіхи, бачимо вас завжди в онлайні. І хотів би подякувати нашим польським друзям за те, що знайшли змогу, такий потенціал за те, щоб провести цей семінар, тому що нам дійсно цікаво почути, які ж все ж таки є там особливості. Хоча тут зразу в мене, як у науковця, такі питання, тому що переклад «aspects of academic writing» – це нібито просто такі характерні риси академічного письма, а ми зараз, щоб ми не завели себе в деяку таку прірву того, що особливості. Нібито в Польщі є якісь особливості. Як показує практика, академічне письмо, воно всюди однакове.
і вимоги сучасного наукового світу, вони однакові. І саме до них ми маємо пристосовуватися, нарешті викинути оцю рутину радянськості, яка в нас залишається, і обмінюватися найкращими нашими здобутками, найкращими нашими перемогами і результатами. Отже, шановні колеги, я радий вас всіх вітати з відкриттям цього семінару. Давайте послухаємо нашого спікера, обміняємося думками, ну і збагатимо свій інтелектуальний потенціал. Адже заради цього ми, в принципі, з вами і спілкуємося. Дякую. Щиро дякую, Геннадій Миколайович. Відповідно до програми, з превеликим задоволенням надаю слово доктору історичних наук, доценту, проректору з науково-педагогічної роботи Запорізького національного університету Каганову Юрію Олеговичу. Дякую, пане Михайло. Доброго дня, шановні колеги. Я одразу перепрошую, що, можливо, не дуже добре видно. Я наразі не зі свого робочого кабінету, а зі своєї приймальної, тому що триває інша нарада з актуальних питань, пов'язаних з роботою Нацагентства, акредитацією освітньої програми в моєму кабінеті. Я хотів би насамперед привітати учасників цього важливого заходу, подякувати за ініціативу його проведення. Переконані, що проблематика академічної доброчесності, її значущість, вона не вщухає, вона не зменшується, навпаки, як показують кейси, як показує аналіз громадської думки. Це ті питання, які знаходяться в центрі не лише уваги академічної спільноти, але й медіа, суспільства. Ми на порозі суттєвих нормативних змін, пов'язаних з набуттям Національним агентством повноважень щодо скасувань рішень спецрад. Тобто ми переходимо вже не лише до питань навчання академічної доброчесності, але й до заходів, пов'язаних з покаранням за порушення цих канонів. І наголошуємо, що в Запорізькому національному університеті системна робота, пов'язана з дотриманням принципів академічної доброчесності, вона не є одномоментним актом. Ми постійно, фактично з моменту ухвалення нового закону України про вищу освіту, який кодифікував ці позиції, ведемо таку роботу. В університеті ухвалено Кодекс академічної доброчесності. Ми з моїм колегою, якого щойно ви чули, професором Геннадієм Миколайовичем Васильчуком, для всіх студентів бакалаврату викладаємо курси з основ академічної доброчесності, академічного письма. Гостями нашого вишу були знані фахівці, які є справді топовими спікерами в цьому плані. І намагаємося ми найголовніше формувати культуру та цінності академічної доброчесності серед всього загалу, як здобувачів вищої освіти, так і науково-педагогічних працівників. Для аспірантів, а судячи з цього, серед учасників конференції чимало, ці позиції особливо важливі, адже ми покладаємо великі надії і сподівання на те, що саме вони будуть продовжувачами тих досягнень наукових шкіл, які є наразі. Тож, шановні колеги, дякуємо за ініціативу, впевнені в актуальності і важливості питання. Досвід польських колег для України, яка типологічно проходить схожі етапи трансформації від пострадянської країни до незалежної самостійної європейської держави, для нас надзвичайно важливі. Ми знаємо про ухвалення в Польщі нового закону про науку, так званої Конституції, яка викликає чималий розголос в Польщі. Тож, я думаю, що цей резонанс, інші екстраполяції, вони будуть важливими для сьогоднішніх учасників конференції. Тож успіхів, натхнення, оптимізму завжди всіх раді бачити в Запорізькому національному університеті. Дякуємо. Щиро дякую, Юрій Олегович. Переходимо до основного доповідача. Джоанна Скіба, завідувач кафедри іноземних мов, керівник відділу міжнародних відносин Куявського університету у Влоцлавеку, Республіка Польща, досвідчений експерт з питань освіти дорослих та електронного навчання. Хочу всіх попередити, що незважаючи на те, що ми зараз спілкуємося на українській мові, Джоанна вивчала і знає російську та українську мову, тобто вона нас розуміє, проте, на жаль, нічого на російській або українській сказати не може. Отже, з великим задоволенням, I now call upon Joanna. Joanna, please speak.
Good morning, everyone. I'm very happy to be able to connect with you, although the way is quite unusual, but we are all facing this situation. Hopefully, we will manage to go through the disturbances quite smoothly, and we will all commence the new academic year successfully, and we will be able to meet face to face. Anyway, as you have introduced me already, I am an expert of e-learning and distance learning. Therefore, using such internet connections is not really anything unusual, but you know, the situation forces us and makes the only way possible. The topic for today, academic writing in Poland. The situation is governed by the Constitution of Science right now, as one of you mentioned, the document. The document was introduced in October 2018, so almost 2 years ago, and it was treated as something very revolutionary on the market of higher education in Poland and in Europe, as it somehow changed many ways of approval, of validation of academic writing, because I'm going to focus on this area. Why the Constitution of Science was and still is so revolutionary and new in Poland, the academic level. For the academic writing, it gives a very specific list of journals, and the number of journals is about 30,000 right now, which are fully approved as those to be considered academic writing given priority and given specific points, because the points are then the measures for the academic level articles. So the list of journals is very specific. All of these 30,000 journals are part of the Web of Science and the Scopus, so they are within the hierarchy of international, fully recognized system of journals. And the point for academic writing right now is more to focus on the discipline, and the scholars are encouraged to write 4 articles a year. This is like a minimum, and the 4 academic articles will be given specific points. So it's not now, the measure now is not to write many useless articles, but to write 4 articles which are fully recognized and are given points according to different systems and criteria. I would like to talk about the criteria right now. There are 3 groups of criteria for the academic articles to be given specific scientific points. Criteria 1, this is the assessment of the scientific articles, monographs, and authorship chapters in monographs. They may be from the list of articles or our journals, or outside the list of journals. In criteria 1, the assessed articles are the scientific articles published in scientific journals or peer-reviewed materials from conferences. The same criterion applies to scientific journals published in the journals not included in the list of journals. There is this option for the scientists to also write and be assessed and outside the list of journals. And also scientific monographs published by publishing houses, which are included in the list of publishers. The second criterion are the financial effects of scientific research and the development work. The financial effects are assessed on the basis of the amount of funds that are obtained for the research projects. We have a very strong institution which is financed by the European Union. This is the
National Center of Research and Development, and they offer a huge amount of funding and some financial support to projects on a very big scale. Our university is also participating in about 2 projects financed by this institution. And they offer support not only in the quality, in the sphere of science. So the projects which are supported by this institution are seen as fully financially effective. Therefore, they fall into this category of criterion 2, where the support to articles is given, and so the points can be given to articles. Those financial achievements are the projects which involve scientific research and development works financed in the competition procedure by foreign institutions and international organizations. So this shows that the internationalization is also very strongly enhanced and encouraged in most Polish universities right now. Even a smaller university like we are a local university, regional as we may say, we are also using the funds from the outside resources, and this is very strongly valued, and it's always apprehended by the ministry. The criterion 2, the financial aspects, are also the projects financed by the National Humanities Development Program. This is another institution supported by the state. And the commercialization of the results of scientific research and development works is also very important. So if we can make a project which is, and the results of the research can be sold and monetized, as we may say. The research services rendered at the request of the entities not belonging to higher education. This is another option. So we, as an institution of academic potential, we are asked by the company to lead a research project, like an engineering project. And then this is also very much encouraged by the Constitution. So these are all the changes. And the third criterion is the impact of scientific activities on the functioning of society and economy, which is very obvious and it's quite general. But this assessment is made on the functioning of society and economy and how it is carried out on the basis of description, showing the relationship between the research and functioning of administration, of healthcare and culture. These are the so-called case studies, and they are reliable examples and examples of measurements. So these are the 3 criteria that are now used by the Constitution. We also have, as I mentioned, the points for publication. The minimum number of points is 20, and the maximum that a scientific article can get is 300. So this is the scale of the range, how the specific scientific article can be assessed. So the basic tool for determining the score in publications are the 2 levels. Level 1, which includes scientific publications that meet ethical and scientific publishing standards, and level 2 includes publications which not only meet those standards, but also the leading publishers with international reach. So again, the international cooperation is stressed. The scientific articles, if they are published in publications of level 1, which I mentioned before, they can get 80 points. And if the publications if the publications are connected with level 2, they get 200 points. If they are off the list, they get only 20 points. If the disciplines are humanities, social sciences, the publications from level 1 get 100 points, and from level 2, they get 300 points. This is quite
maybe complicated, but I think I will prepare this lecture over the weekend for you to have it as an email to you, to Professor Bielov, and then you can share it and then read all the details. There is also the list of publishers, the publishers who are the peer-reviewed scientific monographs, and they are prepared by the Minister of Science and of Higher Education. This is done by the Science Evaluation Commission. So there are many levels of validation and also the many levels of publication. The highest with this is the Committee of Publication Ethics, which is above all of these. I think that for the scholars, it's important where to find information. So, because it's one of the aspects of being proficient and being familiarized with what is going on. And the information on these publications of published universities is, of course, on the internet. And there are many ways, many resources. Some publications are on Science Direct or in arts and humanities databases. Some others are like, we use Google Scholar, ResearchGate, Researchers ID, or ORCID, and they are all scientific profiles highly recognized. They are databases and repositories created by institutions enjoying high authority. The most popular and multidisciplinary commercial databases are, of course, the Web of Science and Scopus. So these two are the base, and our third, as I mentioned, those 30,000 journals which are recognized in Poland now, these journals are part of the Web of Science and Scopus, just to make this clear and easier to follow. We also have the Virtual Library of Science. This is only for Poland, and it's also highly recognized. As I mentioned, many sources and ways. We also have open access publications. There is a special program, it's called the Springer Open Choice. And it has been recognized for years by authors, and they work with Polish academic institutions and offer the scientists option to publish articles in their journals. This comes under license, but it's free, and it's also part of the virtual science library. But many of our cooperating institutions are also invited to join. So many international partner universities are encouraged to join them. As I said, the scientific journals, which are recognized by the Constitution, are part of the Scopus of the Web of Science, also the Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, and Arts Humanities Citation Index. They are the most important and most popular resources to use. I would like now to talk very briefly about the common academic paper types. The number one is the research paper, which is very, very widely used, and this is about academics talking about prominent place, or it's about the key incentives. It's like a report of the original research findings. The second one in the group of academic papers is the methods paper, which is dedicated to presenting an experimental method or a test or a procedure. Now, these methods must be completely new and innovative. The third kind of paper is the review paper. This type presents a comprehensive overview of the research conducted in a specific field. Number four is the short communication. This type of paper includes relevant research findings that necessitate publication, and it's suitable for the very time-sensitive research projects. Number five is the discussion paper, which allows time for discussion or
that topic from a different perspective. Number 6 is a data paper. It's dedicated to describing the sets of information and observations. 7 is the theory paper. It does not report any empirical research, but it's to draw attention or support some information about the idea of some principles. The number 8 is the case study. It reports an individual case, event, or phenomenon. Number 9, educational paper. The main focus of this paper is to give instructions on a method or a procedure. Number 10 is the book review. It's a short paper, a short contribution where authors provide a critical evaluation of a current book or article. But I think this is quite general. I want to draw your attention to something which is motivation to write. I don't know, maybe it's also quite general, but it's some points for motivation, which is sometimes hard to find right now, but this is what we all face. Number 1, the key motivation factor is to remember why we write. We have to think about what motivates us to stick to the idea of writing, what is the pressure, why we have to write it. Do we write because we want only output for the research? We should find a good writing spot. We should think where we usually write. Is it in the office, a library, or at home? Where do we feel easy or comfortable to write? I think we should find a place which is productive. Right now, we all, most of all, write at home, which may not be easy because we may be distracted in a way, but this is not really an excuse not to write. We should escape from the disturbances. The disturbances at home are many and numerous. Maybe a TV, maybe a child or a dog, anything. But I know it's not easy, but we have to escape those disturbances and in a way. We want to also define what we want to write about. And most important, we have to fill the page quickly. Looking at an empty page is very distressing and threatening sometimes. And we should treat this absolutely vital to actually start writing and not to focus on an empty page, because this is one of the factors which may be discouraging for writing. So situations in Poland, I also want to stress that some kind of dangers which appear and what is penalized, what is treated as a false situation. This is the plagiarism. I think it's an international situation everywhere. There are many strong penalties. We have some special Google programs for academic papers and not only for students but for scholars as well. When those Google programs automatically find the resources which are plagiarized in a research paper. And this problem is dealt with severely. There are scholars who are suspected of plagiarism are subject to investigation. The paper may be, if they are found guilty, there are penalties which may be even withdrawal from university. And the department will hold a meeting where the case of a plagiarized case may be heard. So this is one of the negative aspects, but this is also has to be faced, and this is also part of our rules in Poland. Maybe just one thing that I want to talk about is how to get started with writing, which is also quite close to motivation. Motivation is something we have inside, and sometimes we have to find resources for this. What are the excuses that we have? I have no time for writing. I cannot write in my office, it's too noisy. I cannot write at home because it's too noisy. I was busy with other experiments. I had so many other things to do. I have no idea what to write about. I can only write during the night. I can only write during the day, for example.
I cannot start writing now because I'm under so much stress because of the situation. I wanted to finish it, but I cannot really start. I had so many emails to respond to. Well, I'm not in the mood for writing. Well, these are all the excuses that we face, but I don't think it's time for this discussion now. Maybe just to conclude, I want to stress and give you a short model of an academic research paper, because the research paper is, as I said, discussing the types of papers is the most commonly referred to and most commonly used. So what is an academic paper in Polish standards? It's not a social commentary, it's not an opinion. It begins with a thesis. The writer of the academic paper aims to persuade the readers of an idea or a solution, and it must be based on strong evidence, not on personal opinion. Academic writing should present the reader with an informed argument. This is not simply collecting data or evidence. This is to put the information into a research process about investigation. The specific elements are, we start with an abstract. The abstract contains a short summary of the article, and usually in Poland it's about between 300 and 500 words. The full paper should contain about 5,000 words. And the full paper consists of the introduction, where we briefly focus the general paper and the points, the background information, the key terminology, and the thesis statement. Then we put our research method and material and explain the procedures. Finally, we put in the full paper, we put the results, the discussion, the conclusion, where we restate our thesis from the introduction. We briefly summarize each of the main points, and we give the references, which is also very important. For the referencing and citation, we must include these into a bibliography. Yes? Bibliography is a part of every academic paper, and it has to refer to the original resources used in the paper and in the research. To sum up, as I began with the Constitution of Science, and this is our base document right now, which encourages cooperation between universities, cooperation within disciplines, and it focuses not so much on the mass production of articles, but it focuses on the quality, which should be stressed. So the new law in Poland from 2018 stresses the quality, the impact, the social impact, and internationalization. We are, as you know, we are part of the European Union, so we have many options right now, many fundings, many resources to use, and this is strongly encouraged now. So as I mentioned before, I will put the lecture into an email, and then you will be able to follow all the steps. There will be links of information also to a Constitution of Science and methodology, where you will be able to follow more specifically the information and see if it's different from your situation, how it's different, or maybe, and most importantly for me as the head of the international office, how to encourage you to join other options, available options of publishing, because there are many, and we cooperating over almost 2 years right now, we will be able to promote you as scholars on the higher level of academic research. Thank you. Are there any questions right now? Thank you very much. Шановні учасники семінару, будь ласка, якщо у вас є запитання, вмикайте мікрофон, і ми будемо бачити, що якщо ви вмикнули мікрофон, це означає, що ви хочете задати питання.
Бачу Олексій Макаренко. Ні, вимкнений мікрофон. Я так розумію, питань немає. З вашого дозволу я надам слово ініціатору сьогоднішнього заходу, доктору юридичних наук, професору Тетяні Олександрівні. Можливо, Олександра, ви хочете підсумувати і запропонувати подальшу співпрацю нашим колегам. Дякую, Михайло Юрійович. Дякую. Дійсно, ми дуже вдячні і Михайлу Юрійовичу, і пані Джоанні за те, що ви відгукнулися на пропозицію юридичного факультету започаткувати відповідну серію. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки буде серія таких заходів, тематичних заходів, які є дуже корисними. Сьогодні проректори говорили про те, що проблематика, яка пов'язана із академічним письмом, є достатньо важливою на сьогоднішній момент, і вона має такий, скажімо, не лише національний аспект, але й міжнаціональний аспект. І ми приємно сьогодні вражені саме досвідом Польщі. Напевне, через певний проміжок часу ми можемо знайти якісь інші питання, які теж будуть цікаві нашим колегам. Я думаю, що ми від імені всіх наших учасників, а сьогодні у нас присутні і наші колеги із сусідніх кафедр, наших спільних кафедр, а також і сьогодні наші друзі із Дніпровського національного гуманітарного університету. Да? Ми дуже вдячні за те, що ви приєдналися до цього заходу. Ну і, безперечно, пані Джоанна, дуже цікава тема, дуже цікава доповідь, корисна доповідь, яка буде корисна не тільки нам, але й нашим здобувачам третього освітнього наукового рівня. І ми будемо сподіватися, що наша співпраця буде плідною, тривалою. Тим більше Валерій Костянтинович теж присутній тут, завідувач кафедри, профільної кафедри, яка безпосередньо здійснює підготовку наших здобувачів. Він теж виявив зацікавленість. Я думаю, теж буквально 2 слова, Валерій Костянтинович, якщо ви не заперечуєте. Валерій Константинович, вимкніть мікрофон, вас не чутно. Валерій Константинович, ми вас не чуємо. Кнопочки нету, да? Кнопочки, где-то кнопочка. А зараз? Дякуємо, ми зараз вас чуємо. Зараз чутно, да? Так, так. Я хочу привітати всіх і подякувати організаторам за цікаву зустріч, за цікаву доповідь. Взагалі, безумовно, такі заходи зараз мають велике значення. Вони зараз готують нас до нових методик, до нового спілкування, до нових зустрічей. І я хочу сказати, що зроблено і Тетяною Олександрівною, і Михайлом Юрійовичем, і нашими польськими друзями, і за підтримкою керівництва університету. Це і цікаво, і корисно, і я вважаю, що має стати якоюсь традицією, гарною, доброю традицією з цього приводу. Дякую. Щиро дякуємо, Валерій Константинович. Сьогодні 21 травня, і якби не був введений карантин, сьогодні б ми, зокрема Тетяна Олександрівна, мали б знаходитися за графіком на теренах Польщі. Зокрема, на 20-22 травня був запланований Міжнародний азіатський конгрес у місті Торуні. Запрошення Тетяна Олександрівна показує. Відповідно, ми планували після цього конгресу усім нашим автобусам проректорів з науки, деканів юридичних факультетів заїхати до Влоцлавеку, до Куявського університету. Пані Джоанна готувала для нас зустріч, але, на жаль, умови змінились, і так історично склалось, що ми саме в цей день зібрались, принаймні хоча б в Зумі. Проте конгрес не скасований, він переноситься, і ми з Тетяною Олександрівною плануємо відвідати Польщу з іншими проректорами по науці з України наприкінці вересня місяця. І сподіваємось
ознайомимось, зокрема, Тетяна Олександрівна, заходу. Щиро дякуємо за те, що ви прийняли організацію, усі матеріали. Ми обов'язково сьогодні зробимо розсилку, як ми вчора зробили розсилку програми сьогоднішнього заходу. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваємося, що це наша не остання зустріч у такому форматі. Дякую усім, до побачення.